Hello dear students, in this video let me talk about continuity. A function f is said to be continuous at x equal to a if limit as x tends to a minus f of x is equal to limit as x tends to a plus f of x is equal to f of a. Then we say that the function f is continuous. f ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು x equal to a ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ is equal to right hand limit and that is equal to the value of the function at x equal to a. ಇದರರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ and that common value should be equal to the value of the function at x equal to a. So left hand limit, right hand limit ಮತ್ತು value of the function ಮೂರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ at x equal to a, f of a. ಆ ಮೂರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ then we say that the function f is continuous at x equal to a. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಲಿಮಿಟ್, ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಫೈನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಆ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಒಂದು ಜನರಲಿ ಒಂದು ರಫ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ without lifting the pen or pencil from the plane of the paper, then at that point then we say that function is continuous. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪೆನ್ನನ್ನು ಅಥವಾ ಪೆನ್ಸಿಲನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡದೇನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಈ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಎಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಹಿಯರ್. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಸೇ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ದಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಎಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಐ ಅಪ್ರೋಚ್ ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ, ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಂದ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ದಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಲ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಈಸ್ ಎಲ್. ಎಲ್ ಅನ್ನೋದು ಎಫ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಲಿಮಿಟ್ ಎಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಆದರೂ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರು ಅಥವಾ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರು ಅಥವಾ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರು ಅಥವಾ ಈ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವುದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ L1 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ L1. ನಾನು ರೈಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ L2 ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಎಲ್ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ L1 ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ L2. It means that LHL L1 is not equal to L2, that is left hand limit is not equal to right hand limit. Since left hand limit is not equal to right hand limit, we can clearly observe here that function is not continuous. ನೋಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಏನಾದರೂ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ
ಪೆನ್ನನ್ನು ಅಥವಾ ಪೆನ್ಸಿಲನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ್ಲೂ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. ಈ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟು ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟು ಎಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟು ಕೂಡ ಎಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ both left hand limit and right hand limit at x equal to a of the function f is L. It means that limit exists at that point, but the value of the function is not equal to L. Let me consider this value as some, let me consider it as m. It means f of a equals to ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ m ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ limit of f of x as x tends to a is L. Clearly L is not equal to m. Here the value of the function, limit of the function is L, but the value of the function is m. Value of the function m ಇದೆ, limit of the function L ಇದೆ. So clearly L is not equal to m. Therefore function is not continuous at this point. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಜಂಪ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಪೆನ್ನನ್ನು ಅಥವಾ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನು ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕಾಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, that left hand limit and right hand limit, that common value should be equal to the value of the function at x equal to a. So this is what the meaning of continuity. Now if the function f is continuous at each and every point of the interval, let me consider an open interval. ಒಂದು ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, a, b ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್, a, b ಅನ್ನೋ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನು a, b ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನಾನು c, d ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ a ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ c, d ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆನ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ c, d. ಸೊ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಈ ನನ್ನ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯಾವುದಾಗಿರಲಿ ಇದಾಗಿರಲಿ c, d. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರನೂ ಏನಾಗಿತ್ತು ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ c, d ಅನ್ನೋ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ f ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ c, d. ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ c, d ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಅದು ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆನ್ c, d, ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ c, d. ಫಂಕ್ಷನ್ f ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ c, d. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ c, d ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗಿರಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ f of x as x tends to c plus should be equal to f of c. ಅಂದರೆ ಈ c ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಹೋದಾಗ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟ್ c. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಟ್ c should be equal to the value of the function at x equal to c. And third condition ಏನು ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ f of x as x tends to d minus should be equal to f of d. So
ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಡಿ. ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಟು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಡಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಸಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಡಿ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸಿ ಕಮ ಡಿನಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ನನಗೇನು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸಿ ಕಮ ಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಉಳಿದಿರೋದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು, ಯಾವ್ದು ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ. ಸೊ ಸಿ ಹತ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಸಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿಗೆ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಡಿ ಹತ್ರ ನಾನು ಈ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗಬಹುದು. ಆ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಅಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಡಿ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಡಿ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸಿ ಕಮ ಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸಿ ಕಮ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸಿ ಕಮ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಓಪನಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಈ 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸಿ ಕಮ ಡಿ. ಇಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆನ್ minus infinity to infinity, this is also an interval. If the function is continuous on minus infinity to infinity, then we say that this function is everywhere continuous. This function f is everywhere continuous ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕಮ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇದೇನೇ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So if the function f is continuous in the interval minus infinity to infinity, then we say that the function f is everywhere continuous function anta kariyate. Now let me move towards some results on continuous functions. Let me consider 2 functions. Let f and g be 2 continuous functions. ಎರಡೂ continuous functions. Both f and g are continuous. 2 continuous functions on their common domain. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಡೊಮೈನು, ಕಾಮನ್ ಡೊಮೈನ್ ಡಿ. On their common domain D. So I have considered 2 continuous functions which are continuous on their common domain D. So let f and g be 2 continuous functions which are continuous on their common domain D, and let c be any real number. Let c belongs to R be any real number. Then we have following results. The first result is f plus g is continuous. F plus g is continuous, short form continuous. If f and g are continuous on their common domain, then their sum is continuous. Then f plus g is continuous. In the same way, f minus g is also continuous, and f into g is also continuous function. F into g is also a continuous function, and if any one of these functions is a constant function, then I can particularly I can write it as c into f, where c is any real number. Then c into f is also a continuous function.
So f plus g is also continuous, f minus g is also continuous, f into g is also continuous, and c into f is also continuous. In the same way, f by g is also continuous, but provided g of x is not equal to 0 for all x of the domain D. F by g is also continuous, but this g should not be equal to 0. That is, g of x should not be equal to 0 for all x of the domain D, where x belongs to the domain D. And particularly, if this f is a constant function, if that f is equal to 1, that is f of x equal to 1 agittu for all x belongs to the domain antandre, then particularly I can write it as 1 by g is also continuous. 1 by g is also continuous, where provided g of x is not equal to 0 for all x belongs to the domain D. And finally, we have one more result, that is f power n is also continuous function. So if f and g are two continuous functions which are continuous on their common domain, then these are true. That is, f plus g is continuous, f minus g is also continuous, f into g is continuous, c into f is continuous, f by g is also continuous, provided g of x is not equal to 0 for all x belongs to the domain, and 1 by g is also continuous. Here also the denominator, that is g of x, should not be equal to 0 for all x belongs to the domain, and f power n is also a continuous function. So these are some very fundamental results which are related to continuous functions. Let me move towards some special continuous functions. There are some standard functions which are continuous, so let me discuss about those functions. The first function is the constant function. Constant function, you know that it is defined as f of x equal to f of x equal to c, f of x equal to c for all x belongs to R, and c is any real number. C is any real number. So this function is a constant function. Graph of the constant function is here, let it be like this. It is 0. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಇದೇನಾದರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. This coordinate will be equal to, I think it is 0, c. So this is the graph of the function f of x equal to c. So clearly, domain of this function is whole real number. Whole real number ಇದಕ್ಕೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡೊಮೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, and by the graph it is clear that the function is, the constant function is continuous everywhere. So this function is everywhere continuous function. So it is continuous everywhere. And the next function is identity function. Next function is identity function. So this function is defined as f of x equal to x for all x belongs to R. F of x equal to x for all x belongs to R. The graph of the function will be like this. It will be a straight line which is passing through the origin and making an angle of 45 degree with the positive direction of x-axis. So this is the graph of the function f of x equal to x. So here also the domain of the function is whole real line. Whole x-axis will act as the domain of the function, and from the graph it is clear that this function is also everywhere continuous function. So both constant function is also everywhere continuous, and identity function is also everywhere continuous. And the third function which I am going to take up is modulus function. Modulus function. Modulus function. This function is defined by f of x equal to mod x for all x belongs to R. F of x equal to mod x for all x belongs to R. So the graph of the function is like this. It is like this. This is the graph of the function f of x equal to mod x. F of x equal to mod x. Here also the domain of the function is whole real line, and from the graph it is clear that the function is continuous everywhere. Everywhere continuous, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಈ 0 ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೇನೆ. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ continuous everywhere,
but it is not differentiable at x equal to 0. So constant function is everywhere continuous, identity function is continuous everywhere, modulus function is continuous everywhere. And the next function which I am going to take up is exponential function. Exponential function. Exponential function. This is defined by f of x equal to a to the power of x, where a is not equal to 0 and a is greater than 0. A is greater than 0 and it is not equal to 1. So this is the definition of exponential function. Exponential function is defined as f of x equal to a to the power of x, where a is positive and it is not equal to 1. The graph of the exponential function is like this. Let this be 0. So ಎರಡು ರೀತಿ ಈ a power x ನ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. If it is in the form of a power x, the graph will be like this. It will be like this. It cuts at y equal to 1, that is 0, 1. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇನಾದರೂ a power minus x ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ the graph will be like this. ಇದು a power x ನ ಗ್ರಾಫು, ಇದು a power minus x ನ ಗ್ರಾಫು. So if the graph if the function is of a power x, the graph will be like this, and if the function is of form a power minus x, then the graph will be in this form. So clearly for both the functions, the domain is the real number. The set of all real numbers is the domain, and from the graph it is clear that the function is continuous everywhere. Throughout the domain the function is continuous. Therefore exponential function is also everywhere continuous function. And next function is logarithmic function. Logarithmic function. Next function ಯಾವುದು? Logarithmic function. And this is also defined in the same way. F of x equal to log x to the base a. Here also a is a positive number and it is not equal to 1. The graph of the function looks like this. ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ it looks like this. It cuts at x equal to 1. x equal to 1 ಹತ್ರ ಇದು ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ if a is greater than 1. If a is greater than 1, the graph of the function will be like this. ಇದು log x to the base a, where a is greater than 1. ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ a ಏನಾದರೂ 0 ಮತ್ತು 1 ನಡುವೆ ಇದ್ದರೆ then graph of the function will be like this. ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ. In both the cases, the domain will be the positive real numbers. Set of all positive real numbers will be the domain of this function. ಇದೊಂದು ನೆನಪಿಡಬೇಕು. Domain of the function ಯಾವುದ್ರದ್ದು logarithmic function domain ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ set of all positive real numbers r plus. Set of all positive real numbers will be the domain of the logarithmic function. In this domain, the function is continuous. ಬಟ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಅಲ್ಲ. ಎವ್ರಿವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಕಡೆ ಡೊಮೈನೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದರ ಡೊಮೈನ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗಿದೆಯೋ ಅದರ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೊಮೈನ್. ತನ್ನ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ. ಸೊ constant function is everywhere continuous, identity function is everywhere continuous, modulus function is everywhere continuous, exponential function is everywhere continuous, and logarithmic function is continuous in its domain. ತನ್ನ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. Polynomial function. So this polynomial function is also continuous everywhere in its domain. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೋಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡೊಮೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ p of x equal to a0 plus a1x plus a2x square plus so and so on plus an x to the power of n, where an is not equal to 0. So this is the definition of polynomial function. Clearly whole real numbers, set of all real numbers is the domain of the function, and hence it is continuous everywhere. Polynomial function is continuous everywhere. And next type of function is rational functions. Rational function. ಯಾವ ಥರದ ಫಂಕ್ಷನ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. A function of the form p of x by q of x is called as rational function.
A function of the form p of x divided by q of x is called as rational function, and this function is continuous everywhere except at q of x is equal to 0. At q of x equal to 0, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ q of x 0 ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. So this rational function is continuous everywhere except at the roots of the q of x. q of x ನ ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಈ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ trigonometric functions. Trigonometric functions are everywhere continuous in their respective domains. Trigonometric functions ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, sin x, cos x, tan x, secant x, cosecant x and cot x. These 6 are trigonometric functions, and those trigonometric functions are continuous in their respective domains. ಅವುಗಳ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆಯಾ ಡೊಮೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳೇನಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಕೂಡ ಅವುಗಳ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಕೂಡ ಅವುಗಳ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಡೊಮೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಟ್ x equal to 0. ಈ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. Graph depends on whether the power is positive or negative. Logarithmic function is continuous in its domain. Domain yado r plus is the domain. And polynomial function is continuous everywhere. Rational function is continuous except at the roots of q of x, at the roots of denominator. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅದೇನಾಗಿರ್ತದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿಯರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿಯರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ discontinuous functions. A function f is said to be discontinuous at x equal to a if it is not continuous at x equal to a. ಎಫ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಎ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಥರದ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟೀಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವಬಲ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವಬಲ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವಬಲ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ರಿಮೂವಬಲ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ is equal to limit of f of x as x tends to a plus, but if this value is not equal to f of a, then we say that it is removable discontinuity. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, the limit of the function exists at x equal to a, but that limit is not equal to the value of the function at x equal to a. ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ದಿಸ್ ಕಾಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಎ. ಎ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಸೇಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಿಮೂವಬಲ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ನಾವು, ಅಂಥ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಂಥ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ರಿಮೂವಬಲ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಇದು ರಿಮೂವಬಲ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂತಂದರೆ, ಬೈ ರೀಡಿಫೈನಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಈ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ನಾವು ರಿಮೂವಬಲ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಬಿ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. ಲೆಟ್ ಎಲ್ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಬಿ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಎಲ್.
ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಯಾವ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ ಅನ್ನೋ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಕಡೆನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್. ಬಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಮೂವಬಲ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಿಚುವೇಶನನ್ನು ನಾವು ರಿಮೂವಬಲ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ರೀಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ರೀಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಂತ ಲೆಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ರೀಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್. It can be removed by redefining the function, redefining the definition of the function. Therefore, it is removable discontinuity. And second type of discontinuity is discontinuity of first kind. Discontinuity of first kind. Discontinuity of first kind. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಲಿಮಿಟ್ as x tends to a plus or limit f of x, limit as x tends to a minus f of x are both, means either right hand limit or left hand limit or both exist. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟು ಎರಡೂ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವೆರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟು ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಮೇ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ದೆನ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ discontinuity of first kind. Take for example x equal to a ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವುದಾಗಿರಲಿ ಅಂತಂದರೆ L1 ಅನ್ನೋದಾಗಿರಲಿ. ಲೆಟ್ L1 ಬಿ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ L2 ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ L1 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು L2. ಬೋತ್ LHS ಆ್ಯಂಡ್ RHS, LHL ಆ್ಯಂಡ್ RHL ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಈ ಥರದ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ರಿಮೂವೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಆ ಎರಡು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅವೆರಡೇ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್, ದೆನ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್. ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್. ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನೈದರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ನಾರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಇದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಕೈಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಕೈಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೈಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್. ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ನೈದರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ನಾರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್, both does not exist, then we say that it is discontinuity of second kind. Neither LHL nor RHL does not exist. If neither LHL nor RHL does not exist, then that type of discontinuity is considered as discontinuity of second kind. So these are some type of discontinuities. So ಇವು ಕೆಲವೊಂದು discontinuities typesಗಳು. So in the next video we shall discuss problems based on continuity. Thank you dear students.